Okay, uh, welcome back to the RCA Foundation sessions. 1 minute, I'll check whether recording is started or not. Yes, it's going on. Okay, as our present chapter is accounting basics. What is it? Accounting basics. Under that, before accounts, we have to know about business. What is meant by business? Business means it's an activity carried out by people coming together with a purpose to serve a common cause. Motives of business: earning profits, maximizing wealth. Simple language లో మాట్లాడాలంటే profit maximization, wealth maximization. These two are motives or objectives of a business. I told you they may ask this question for MCQ. After that, types of business. What are those types? How many types? Basically 3 types. What are those 3 types? Sole proprietary, partnership, body corporate. These 3 are types of business. That means a person or group of person can do business by using any of these 3 types. For example, a single person wants to start a business, he can start sole proprietorship. For example, 2 or more than 2 persons wanted to start a business, they can start a partnership. More than like a group of persons coming together, and then they'll start a body corporate. By using these 3 types, they may run their business. Okay, that is the types of business. First one is sole proprietorship. Here sole means single, individual, only one. So sole proprietorship means only one person carrying business, that is called sole proprietorship. Next one is partnership. In partnership, 2 or more than 2 persons coming together and they may run business, that is called partnership. Last one is body corporate. Body corporate best example I told you already. Company, LLP. LLP full form is limited liability partnership. Company అంటే మీకు సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది. ఇన్ కంపెనీస్ యాక్ట్, వాట్ ఈస్ కంపెనీ, హౌ కంపెనీ విల్ రిజిస్టర్, వాట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్ఓసి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ యువర్ సిఏ ఇంటర్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బాడీ కార్పొరేట్ అంటే కంపెనీ అండ్ ఎల్ఎల్పి. ఎల్ఎల్పి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? లిమిటెడ్ లైబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. నెక్స్ట్ వన్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే ఫాలోయింగ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ కంపల్సరీ. ఏంటి సార్ అంటే మెయిన్గా 4 రిసోర్సెస్: మెటీరియల్, లేబర్, మెషినరీ, ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్. దీస్ 4 ఆర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్. 1, 2, 3, 4. By using these 4 resources, one can run a business. Okay, resources of business are 4 resources: material, labor, machineries, factories and other services. By using these 4 resources, one person can run a business. Next, what is the result of business operations? For example, మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు, యూ రోట్ యువర్ ఎగ్జామ్, యువర్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్. రిజల్ట్ కేమ్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? రిజల్ట్ మేబీ యూ పాస్ ఆర్ యూ ఫెయిల్. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, అంతే కదా. సేమ్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం, రిజల్ట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎదర్ ప్రాఫిట్ రావచ్చు ఆర్ లాస్. ఓకే, ప్రాఫిట్ or loss. This is answer for result of business operation. What is the result of business operation? Profit or loss. Okay, next concept. Yes, objectives of accounting. So
before that we need to know definition of accounting. అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ అనేది తెలుసుకోవాలి. అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్. వీళ్ళు డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అకౌంటింగ్ అనే వర్డ్కి. ఒకసారి చూడండి, అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్ అండ్ సమ్మరైజింగ్ ఇన్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ part at least of financial character and interpreting the results thereof. This is called definition of accounting. Okay, entadi accounting is art of recording, classifying and summarizing. Okay, summarize in a significant manner and a particular manner in terms of money or transactions and events which are in part of at least financial character, interpreting the results thereof. This is a definition of accounting. I repeat the definition. Accounting is art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part of at least of financial character and interpreting the results thereof. That is the definition of accounting given by American Institute of Certified Public Accountants, CPA. Okay, రికార్డ్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం సార్? జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాం. క్లాసిఫికేషన్ అంటే లైక్ కన్సర్న్ లెడ్జర్లోకి పోస్ట్ చేయడం అవ్వచ్చు, లేదా పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర తీసుకురావడం, పర్చేస్ అని ఒక దగ్గర, సేల్స్ అని ఒక దగ్గర, దీన్ని క్లాసిఫికేషన్ అంటారు. సమ్మరైజింగ్ ఎక్కడ సమ్మరైజ్ చేస్తారంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో సమ్మరైజ్ చేస్తారు. సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్, దెర్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ మేనర్ ఈస్ దేర్. ఏంటి సార్ మేనర్ అంటే రూల్స్ అప్లై చేసి ఎంట్రీస్ రాస్తాం, ప్రాపర్గా పోస్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్, పర్టికులర్ మేనర్. సో బై యూజింగ్ ది సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్ విల్ రికార్డ్, క్లాసిఫై అండ్ సమ్మరైజ్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ కంపల్సరీ అది మనీ టర్మ్స్లో ఉంటుంది, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ రికార్డ్ మనీ, ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ which are in part of at least of financial character. కొన్నిసార్లు మనీ రాకపోవచ్చు, మనీ ప్లస్ ఇంకో అసెట్ రావచ్చు, అది కూడా ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టరే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అసెట్ సేల్ చేసాం, ల్యాండ్ తీసుకున్నాం, అది కూడా ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టరే కాదా? క్యాష్ ప్లేస్లో అసెట్ వస్తుంది, ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద రిజల్ట్స్ దేర్, ఆ రిజల్ట్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేది అకౌంట్స్. ఓకే, డెఫినేషన్ బై అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్, AAA, అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సేమ్ అకౌంటింగ్. ప్రీవియస్ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు సార్ అంటే సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్. ఎవరు సార్ అంటే అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్. సెకండ్ వన్ అమెరికన్ అకౌంటింగ్ అసోసియేషన్. ఏంటి సార్ అంటే ఇది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్, మెజరింగ్ and communicating economic information to permit informed judgments and decision by the users of accounting. So economic information is nothing but financial information ni identify chesi, measure chesi users communicate chestayi for taking proper decisions or judgments. That is called accounting. Okay, please note these two definitions important. Yes, I'll erase all these things.
This is definition of accounting given by American Institute of Certified Public Accountants in 1961. What is the definition? Accounting is accounting is art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. This is definition of accounting. Done. Next definition given by American Accounting Association, AAA. The process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by the users of accounting. Okay, note this definition, then we'll move to the next concept. Done. Okay. Next important concept, objectives of accounting. First one, providing information to the users for rational decision making. Second point, systematic recording of transactions. Third one, ascertainment of a result of above transaction. Fourth one, to ascertain the financial position of business. Fifth one, to know the solvency position. Okay, what are those 5 items? Objectives. First one, providing information to the users for rational decision making. Second one, systematic recording of transaction. Third one, ascertainment of results of above transaction. Fourth one, to ascertain the financial position of the business. Fifth one, to know the solvency position. I repeat the 5 objectives, then I will explain one by one. First one, providing information to the users for rational decision making. Systematic recording of transaction. Third one, ascertainment of results of above transaction. Fourth one, to ascertain the financial position of the loss. Fifth one, to know the solvency position. These 5 are called objectives of accounting. Now I will explain one by one in detailed manner. What is the first one? Providing info to users for rational decision making. Give me a minute, I'll explain. Where is our notebook? Okay. First of all, what is the first point? To providing information to the users for rational decision making. First of all, users ante evaru chuddam. First of all, users of accounting evaru chuddam. మెయిన్ గా యూజర్స్ అంటే ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ కామన్ పీపుల్. సెకండ్ వన్ గవర్నమెంట్. థర్డ్ లెండర్స్ అండ్ బ్యాంక్స్. ఇన్వెస్టర్ ఎందుకు యూజర్ అవుతారు సార్ అంటే, ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా
ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు? టు గెట్ ప్రాఫిట్. ఇన్వెస్టర్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, డెసిషన్ తీసుకోవడానికి దే టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. If accounting shows very good profit and good reserves, then he will invest in the company. In other case, accounting shows huge losses and there is no reserves and no surplus, then he will not invest in the company. Next one, government. You tell me, what is the need of government for accounting of a particular business entity? Ante to collect prompt taxes. పర్టికులర్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు, కరెక్ట్గా పే చేస్తున్నారా లేదా, కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ పే చేస్తున్నారా లేదా ఎలా తెలుస్తుందంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30% ట్యాక్స్ అనుకుందాం, 10 lakhs ప్రాఫిట్ ఉంది, ఇప్పుడు 1 lakh మీద పే చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దే విల్ కమ్ టు యూ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దెన్ దే విల్ రిఫర్ అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ప్రాఫిట్ 10 lakhs, not 1 lakh. Then they will ask you for the remaining amount, and one more thing is they'll and you are liable under what is that income tax at 1961. That is the new concept. Last one, lenders and banks. If a business entity goes to the lender or banks for a loan, if they are satisfied with your performance, they will give you the loan. Otherwise, they will not provide the loan. They will not grant the loan. ఎలా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారంటే they will first ask you your books of accounts and they will ask you, sometimes they will ask you audit certificate. If your books of accounts shows a good profits and good reserves and surplus, they will grant a loan. Otherwise, they will not grant your loan. Okay? In this manner, these people are users of accounting. సో ఈ యూజర్కి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అకౌంటింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఎలా? టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ టు గివ్ లోన్ ఆర్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ నాట్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి, మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంట. సెకండ్ వన్, సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రోజులో ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి. అకౌంట్స్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రాపర్ సిస్టమేటిక్లో రికార్డ్ చేస్తాం. అకౌంట్స్ లేకపోతే దర్ ఈజ్ నో రికార్డ్, జస్ట్ ఊరికే రాస్తాం, క్యాష్ కమింగ్, క్యాష్ పోస్ట్ అవుతాం. ఇక్కడ ప్రాపర్ సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం సార్ అంటే జర్నల్లో రికార్డ్ చేస్తాం. యు నో దట్ వేర్? జర్నల్. నెక్స్ట్, అసర్టైన్మెంట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్. వన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి వాటి రిజల్ట్ ఫైండ్ చేస్తాం. ప్రాఫిటా, లాసా, అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీస్ ఎంత, మనం రిజల్ట్ ఫైండ్ చేస్తాం. సింపుల్గా రిజల్ట్ అంటే ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. నెక్స్ట్ వన్, టు అసర్టైన్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే assets and liabilities position. Financial position is related to balance sheet. So balance sheet, to ascertain financial position of the business is called balance sheet. Next one, to know the solvency position. Solvency అంటే whether he is in a position to repay the loans and his debts అనేది తెలుస్తుంది బై యూజింగ్ అకౌంట్స్. These 5 are objectives of accounting. I'll give you 1 minute. Please go through these 5 objectives.
Done. Please make it fast. Objectives of accounting, 5 objectives. Please go through these 5 objectives, important for MCQ as well as descriptive question. Done. Next one is functions of accounting. Accounting functions are ante measurement, forecasting, decision making, comparison and evaluation, control, government regulation and taxation. First, write down all these 6 side headings, then we'll discuss one by one in detail manner. Only side headings, no need of all the content. Measurement, forecasting, decision making. First note these 3, then I'll show you in remaining 3. ఓన్లీ దిస్ చాప్టర్ బేసిక్ చాప్టర్ కాబట్టి కొంచెం స్లోగా రన్ చేస్తున్నాం మీకోసం. వన్స్ ఈ చాప్టర్ అయిపోయాక ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ స్పీడ్. ఓకే, స్లో అనిపించిన వాళ్ళు మీరు వీడియోని 1.25లో చూడొచ్చు స్పీడ్లో. యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ స్పీడ్, రైట్? Then next 3 side headings: comparison and evaluation, control, government regulation and taxation. Okay, then what is the first one? Measurement. Accounting measures past performance of the business entity and depicts the current financial position. Depicts means describes or explains. సో ఈ అకౌంట్స్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని మెజర్ చేస్తుంది అండ్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫోర్కాస్టింగ్. Forecasting and estimating. Accounting helps in forecasting future performance and financial position of the enterprising past data. Enterprise using past data. I'll repeat. Accounting helps in forecasting future performance and financial position of enterprise using past data. Past data ni use cheskoni ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ని, ఫ్యూచర్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ని ఫోర్కాస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ పొజిషన్, నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ డెసిషన్ మేకింగ్. అకౌంటింగ్ ప్రొవైడ్స్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ టు ఎయిడ్ మీన్స్ helps rational decision making. Okay, next one comparison and evaluation.
accounting access, accounting assess means again calculating performance achieved in relation to targets and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities which play an important role in predicting, comparing and evaluating financial results. Financial results and ends are then profit or loss again. So accounting assess performance achieved in ఇక్కడ అసెస్మెంట్ అంటే లైక్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం, నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్, ద కరెక్ట్ వర్డ్ ఈస్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం. అకౌంటింగ్ అసెస్ పర్ఫార్మెన్స్ అచీవ్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు టార్గెట్స్ అండ్ డిస్క్లోజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఏం ఫాలో అవుతున్నాం, కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ ఏంటి అనేది డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నామా లేదా. ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రెడిక్టింగ్, కంపేరింగ్ and evaluating the financial results. Control. Accounting also identifies weakness of operational system and provides feedback regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness. Okay. Accounting identifies weakness of operational system and provides feedback regarding effectiveness of measures adopted to check such weakness. For example, ఒక పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఉంది. పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి 1 lakh, సేల్ అవుతున్నాయి ఓన్లీ 30,000. Sorry, for example, let me take 80,000. Remaining 20,000 eggs break అయిపోతున్నాయి while collecting eggs from the concerned poultry to the basket. ఎందుకు సార్ స్పీడ్గా వచ్చేటప్పుడు బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి, అది పెట్టేటప్పుడు దీనిలో పెట్టేటప్పుడు బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి, బాక్స్లో పెట్టేటప్పుడు. సో మన అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రొడక్షన్ అంతా తెలుస్తుంది, సేల్స్ తెలుస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ఈ 20,000 ఎగ్స్ బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి ఎందుకంటే ప్రాపర్గా కలెక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల. దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయొచ్చు అంటే ఇంకో పర్సన్ ఎంప్లాయ్ చేసి ఇంకో పర్సన్ అపాయింట్ చేస్తే కనుక అప్పుడు వర్క్ డివైడ్ అవుతుంది, ఈజీగా ఎగ్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డన్. నెక్స్ట్ వన్, గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ టాక్సేషన్. అకౌంటింగ్ ప్రొవైడ్స్ necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in collection of tax revenues. Okay, that is total functions of accounting. Look at the screen and please read all these 3 points first. These 3 also. Okay.
Then next important concept, bookkeeping is a science and art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that results in transfer of money or money's worth is called bookkeeping. It is a science and art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that results in transfer of money or money's worth. ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి రికార్డ్ చేసే ప్రాసెస్ బుక్ కీపింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ is an activity concerned with recording and classifying financial data related to business operation in order of its occurrence. Occurrence అంటే జరిగినప్పుడు అని, happened అని. So recording and classifying the financial data అంటే in monetary terms అని, related to the business operation in order of its occurrence. Occurrence అంటే జరిగిన ఆర్డర్లో రికార్డ్ చేసి వాటిని క్లాసిఫై చేసే ప్రాసెస్ బుక్ కీపింగ్. వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ టోల్డ్ యూ, బుక్ కీపింగ్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఫర్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ కావాలంటే బుక్ కీపింగ్ కావాలి, బుక్ కీపింగ్ తర్వాత అకౌంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫో కలెక్ట్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్, దట్ మీన్స్ ఎకనామిక్ క్యారెక్టర్, that means in terms of money. Third one, measurement of economic transaction in terms of money. వాటిని మెజర్ చేస్తారు మానిటరీ టర్మ్స్ లో. ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్, మెజర్మెంట్, కలెక్ట్ చేస్తారు, ఐడెంటిఫై చేస్తారు, then they will measure in terms of money, then they will record. Okay, economic transaction in order of its occurrence. Classifying effect of economic transaction, they will classify. Preparing organized statement, collection, identification, measurement, recording, classifying, preparing organized statement, that is known as trial balance. This is the total process of bookkeeping. Bookkeeping versus accounting. Output of bookkeeping is an input for accounting, we know that. In other side, output of accounting permits informed judgment and decision by the users for accounting information. That means output of accounting will help to the users for decision making. ఏమైనా గుర్తొచ్చింది ఈ పాయింట్ చూసిన తర్వాత? ఏం గుర్తొచ్చింది? ఆబ్జెక్టివ్స్లోకి వెళ్ళండి, ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. ఇదే కదా ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రొవైడింగ్ ఇన్పుట్ టు ద యూజర్స్ ఫర్ రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ పాయింట్, యూజర్స్ we can copy and paste the same point. Second one, purpose of bookkeeping is to keep systematic recording of transactions and events of financial character in order of its occurrence. ఇక్కడ చెప్పిన పాయింట్ అక్కడ రాశాను చూడండి. ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేస్తారు సిస్టమేటిక్ మేనర్లో ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్స్ అక్కరెన్స్. ఇక్కడ పర్పస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ టు రిపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ మీన్స్ ఇక్కడ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. థర్డ్ వన్, బుక్ కీపింగ్ ఈజ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ ఫౌండేషన్ బుక్ కీపింగ్. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. Fourth one, bookkeeping is carried out by junior staff, accounting is carried out by senior and skilled staff. Last one, objective of bookkeeping is to summarize. I'm not showing. 1 minute, I'll open material. Yeah, see here. Objective of bookkeeping is to
summarize cumulative effect of summarize cumulative effect of all economic transactions of business for a given period by maintaining a permanent record of each business transaction with its evidence and financial effects of accounting variable. అంటే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ సమ్మరైజ్ చేసి వాటిని క్యూములేట్ చేస్తుంది. ఏం సార్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అగైన్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ బుక్ కీపింగ్ బట్ ఆల్సో అనలైజింగ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. డిఫికల్ట్గా ఉంటే ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు ప్రస్తుతానికి. సింపుల్గా ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ సమ్మరైజ్ అండ్ క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫర్ ఎ గివెన్ పీరియడ్. accounting cycle. Then next one, accounting cycle. One complete sequence of accounting procedure is done which happens frequently and repeated in same direction during accounting period. The same is called accounting cycle. Complete sequence of accounting procedure is done which happens frequently and repeated in the same direction during the accounting period. The same is called an accounting cycle. Journal, ledger, trial balance, then financial statements. Financial statements are two types. Sorry, 2 P&L balance sheet. You know that. And next important one is trading account. What is meant by trading account? Trading account means to know gross profit or gross loss. Trading account lo em untai? First of all, go through the trading account. Look at your screen. To opening stock, to purchase, to return outwards, to wages, to carriage inward, to freight inward, by sales, by return inwards, by closing stock, by gross loss. Gross profit debit side, gross loss credit side. Okay. So first one, to opening stock. To opening stock అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న క్లోజింగ్ స్టాకే కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, అంతే కదా. సో స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే గుడ్స్. మన దగ్గర ఎంత టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని నేను టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అంటారు. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ previous year closing stock. Okay, opening stock means previous year closing stock. Okay, closing stock means next year opening stock. Then two purchases అంటే పర్చేజ్ చేసినటువంటి గూడ్స్ అమౌంట్ ని డెబిట్ సైడ్ వేయాలి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో. టూ పర్చేజెస్ లెస్ రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్. You know the concept of return outwards, nothing but purchase returns. Return outwards అంటే going out. ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తుంది రిటర్న్? when I am purchasing, I will return outwards. That is called purchase returns. To wages. Wages means payment to the daily workers or in the factory. To carriage inward, to freight inward. Next, credit side, by sales. Sales ante you know the sales. What will happen in sales? We sold the goods and we'll get a amount in terms of cash or bank checks. By return inwards. Return inwards means sales returns. By
closing stock. Next one is the balancing figure will be the profit or loss. Okay. This is called trading account. Carriage inward. It is the cost of carriage incurred by supplier for receiving goods of raw material from their suppliers. Carriage inward is always borne by supplier. Carriage inward అనే కాస్ట్ సప్లయర్ ఆల్వేస్ బోర్న్ చేస్తారు. ఏంటి సార్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్ అంటే ఇంకర్డ్ బై సప్లయర్ ఫర్ రిసీవింగ్ గూడ్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దైర్ సప్లయర్స్. ఓకే. Accounting treatment of carriage inward is added to cost of purchasing product. Next one, carriage outward. Carriage outward is also known as freight out. May be borne by the supplier or buyer depending upon their agreement. Carriage inward always borne by supplier. Carriage outward may be buyer or may be seller depending upon the agreement between the buyer and seller. Next one, accounting classification. Accountings are three types basically: financial accounting, cost accounting, management accounting. Financial, cost, management accounting. These three are three types of accountings. Okay. First one is financial accounting. Financial accounting is nothing but normal accounting. That means in your CA foundation or CA inter CA final మీరు చదివేది financial accounting, not cost accounting, not management accounting. Of course there is a chapter, the separate subject called costing, but now I am teaching financial accounting. Okay. Financial account లో ఏముంటుంటే ఈ జర్నల్ లెడ్జర్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, బ్యాలెన్స్ షీట్ are included in financial accounting. Costing is different. You have a subject called cost and management accounting in your CA inter, not here. Here only financial accounting is there. Okay. We'll see definition of financial accounting. It is commonly termed as accounting. Okay. Accounting is nothing but financial accounting, normal accounting. American Institute of Certified Public Accountants defines definition. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part of at least of financial character and interpreting the results thereof. Recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction which are in part of financial character and interpreting the results thereof. Okay, I will repeat the definition. Given by American Institute of Certified Public Accountants, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part of at least of financial character and interpreting the results thereof. Next, cost accounting definition. Cost accountancy is defined as application of costing, cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and the ascertainment of profitability as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making. అంటే కాస్టింగ్ని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ని, మెథడ్స్ని, టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసుకొని వాటిని సైన్స్, ఆర్ట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ వాటిని యూజ్ చేసుకొని కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి, ప్రాఫిటబిలిటీ అసర్టైన్ చేయడానికి, మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకొని యూజ్ అయితే దాన్ని కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. ఓకే. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ విత్ యూజ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. అంటే ఈ టూ అకౌంట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఉంటుంది. Information to the managers with organizations to provide them the basis in
making informed decisions. I think time is over. In next class we'll discuss. Okay, all the best. Bye.